been involved in the development, in the promotion and prevention components of health services. Talking on behalf of the Christian Council of Tanzania, with its member churches, I would like to point out some of the areas in which we have been involved as a faith-based organizations. One is the establishment of health facilities. It is a fact that the faith-based organizations have built health facilities such as hospitals, clinics, and dispensaries in both urban and rural areas. Secondly, it's the accessibility of healthcare services, primary healthcare services. The FBOs increased access to health for undeserved people and rural communities in Tanzania. As it has been mentioned, most of these facilities, which are run or were initiated and run by the faith-based organizations, are in rural areas. Some in very remote areas. And this is from the beginning, it has been the spirit of diaconia to save the human beings in his totality, spiritually, physically, mentally. Diaconia is an inseparable. Thirdly, we have engaged ourselves in community health programs. Faith-based organizations frequently engage in community health programs. And the good example is our engagement in the HIV/AIDS care, which has a strong history of support from FBOs. In Tanzania, for example, the first HIV patient was diagnosed in a church-run hospital. If you may remember, it was at Ndolage Lutheran Hospital in Muleba, Kagera, where the very first patient, HIV patient, was diagnosed. And since then, our healing ministry included HIV/AIDS care for adults and children impacted by this disease. And even today, we are engaged in programs which are aiming at saving and caring for this, for the patients, especially children and women who have been impacted by the HIV/AIDS. Fourthly, faith-based organizations are engaged in what we call a holistic care. We incorporate spiritual and psychological support into our healthcare services. The CCT, the Christian Council member churches, provide unique services like palliative care, which incorporate social, psychological, and spiritual care to management of pain and suffering for people with chronic and end-of-life conditions. Fifth, we also have training and capacity building programs. Churches, faith-based organizations frequently invest in training local health workers, including nurses, midwives, and community health workers.
thereby contributing to the development of human resources for health in Tanzania. In some of the dioceses, in our parishes, we have what we call, in every parish, we have a primary health education committee. People who are just going into the villages, educating people about very simple health care interventions, like the prevention of diseases and so on. They are providing the education at a very, very basic level. Sixth, we have the PPP and advocacy. We very often advocate for the public-private partnership, including policies and practices that promote health equity. For those of you who probably may not know, it was initiated by that's important for us as a nation, the government and the faith-based organizations, to put our efforts together in the provision of health services, given the limited resources we have or we had as a nation. And therefore, we came up with the proposal of having the PPP. In our engagement, we also advocate for health equity, social justice. We also advocate for increased funding and support for healthcare services at local nations. Seventh, medical emergencies and other disaster-related work. Since the inception, many FBOs are engaged in the diaconic work to respond for emergencies that impact the lives of people, including floods, famine, hunger. We have organizations like TCRIS, and also you may also know during the beginning of the COVID-19 pandemic here in our country, which role was played by the faith-based organizations. We, faith leaders, were the first ones to really call upon the believers and the Tanzanians to wake up, first of all, to realize that the disease exists, and secondly, to take measures, while some other people were still thinking about what to do about the disease. And I'm glad to inform you that we, as faith leaders, we saw the importance of coming together, working in partnership to provide necessary information to our believers, or to the believers of our religions. And this partnership of religious leaders has been very, very important, and we still maintain that when it comes to health issues, other issues, national issues, which are impacting the Tanzanians. Like now, all of us, as leaders of our major religions in Tanzania, BAKWATA, the TEC, and CCT, we are members of the End Malaria Council of Tanzania. And our work is to advocate for measures, advocate for support to end malaria in this country. And last but not least, we are engaged in peace and celebration of diversity in unity. The interfaith work for health, for justice, in displacement, war, and similar situations is also a human way of improving health. And therefore, we are fully engaged in that,
and that is the vital contribution of faith-based organizations. What we promote and what we really think is the core of our mission, we have to care for people, because it must be people-centered, care for our planet, the health of our planet, for peace, but also for partnership, because to promote health care services, primary health care services, to promote and to be successful in the primary health care services. I want to thank you very much. Thank you very much, Right Reverend Dr. Frederick Shaw, for that wonderful presentation, accounting for what we've done as a faith communities. This has been a very good presentation and remind of us on the service and the calling of faith-based organization. Allow me next to invite now Sheikh Othman Zubair, who will be followed immediately thereafter by Dr. Saleh Abdallah, talking about the religious practices, which has really, the religious practices and the community-centered approaches for primary health care, which has really supported the primary health. Karibu sana, Sheikh. You'll have 5 minutes and then it will be followed by the doctor. Asante moderator, dakika 5 zinatosha. Hasa kwa kujengea pale alipoishia Baba Askofu Shaw, maana pia amezungumza kwa niaba ya taasisi zetu zote, kwa maana ya teki, BAKWATA na CCT. Kwa kutumia Kiswahili, kwa kukimbilia hizi dakika 5, mimi niseme kwamba tuanze kupiga picha kubwa ya mchango wa dini ya Kiislamu katika afya ya msingi kwa kuangazia mafundisho matakatifu ya Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu technically daktari wa BAKWATA atakuja kuelezea yeye hayo ya kitekniko. Kimsingi ni kwamba mafundisho ya dini ya Kiislamu yamefocus katika afya ya msingi tangu mwanzo wa kuzaliwa kwa mtoto, pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ndani ya kitabu kitukufu baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wal walidatu yurdhi'na auladahunna haulaini kamilain, kwamba wazazi wajitahidi katika kuwanyonyesha watoto wao miaka 2 kamili ili kuilinda afya ya mtoto na kumjenga vizuri kimwili na kiakili aweze kuja kumtumikia Mwenyezi Mungu ipasavyo. Lakini pia katika maendeleo ya kimakuzi tunakutana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitufundisha vitu vinavyofaa kuliwa, lakini pia vile vile na namna ya kula kwa ajili ya afya ya msingi, kwa ajili ya kupata ile tiba lishe. Kwa mfano moja katika hadithi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hakujaza mwanadamu kiungo katika mwili wake shari kama tumbo lake. Yani kama kuna kiungo katika mwili wa mwanadamu kinabeba matatizo, basi Mtume anasema mwanadamu anatakiwa kuwa muangalifu na tumbo lake, kwa sababu kile kinachoingia tumboni ndiyo mwanzo wa matatizo ya kiafya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelekezo kwamba imtoshe mtu kula chakula kichache kitakachoweza kunyoosha tu mgongo wake aweze kuendesha mambo yake. Lakini kama itakuwa labda vyakula viko vingi sana na macho yamependezewa na aina mbalimbali za vyakula, basi mtu ahakikishe tumbo lake ameligawa sehemu 3.
Sehemu ya kwanza aweke chakula kidogo, na sehemu nyingine aweke kinywaji, sehemu nyingine aiwache empty kwa ajili ya pumzi, asile mpaka ikawa anahitajia winchi ya kumnyanyua. Huyu ataharibu na kuivuruga nini? Afya yake. Ataharibu na kuivuruga afya yake. Lakini katika kutekeleza pia vile vile mafundisho ya afya ya msingi kwa vitendo ndani ya dini ya Kiislamu, tukienda katika sura ya 5 aya ya 6, kuna agizo la watu kutekeleza ibada ya swala 5 kwa siku. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba waumini wa dini ya Kiislamu pindi wanapotaka kusimama kwenda kuitekeleza ibada ya swala 5, basi wanawe maji, waoshe viungo vyao, waoshe uso, waoshe mikono, waoshe miguu. Na hii ni kwa wale ambao kwamba hawakukutana na aina fulani fulani za uchafu. Kuna aina fulani fulani za uchafu ukikutana nazo yatakiwa uanzie kwa kuoga kabisa. Ukija ukitazama ndani utakuta kinachoabudu ni roho, kinachoabudu ni moyo. Kwa nini viungo vinatakiwa viwe visafi? Ni kwa ajili ya kulinda tu afya yako, ni kwa ajili ya wewe uwe umejengwa kimsingi kuchunga afya. Na tunaona faida za kunawa maji zilivyosaidia katika vita ya corona. Tunaona faida ya kunawa maji ilivyosaidia kutokomeza kipindupindu, hasa kwa sisi tunaoishi Dar es Salaam kule. Kipindupindu ndo rafiki yetu kutokana na mazingira yetu. Lakini lilipotoka agizo la watu kunawa maji, ilisaidia sana watu kuhifadhika na matatizo ya kipindupindu, lakini pia vile vile watu waliepukana na ugonjwa ule wa corona. Katika mafundisho ya Uislamu kupambana na afya ya msingi, sasa hivi tuko katika ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuko katika ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika Qur'an 184 tunaambiwa kufunga ni bora kwenu. Ubora wa kufunga uko wapi? Wakati kufunga pamoja na mambo mengine kuna kusanya kutokula na kutokunywa mpaka litakapozama jua. Sasa ubora unatoka wapi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatutafsiria ule ubora, anatuambia kwamba fungeni mlinde afya zenu. Fungeni mlinde afya zenu. Sasa hayo nasema atakuja kuyaeleza daktari wetu kitaalamu, lakini mimi nimalizie tu kama jumuiya ya Kiislamu Tanzania tumepambana vipi katika afya ya msingi. Kwa kumalizia, tangu ilipokuwepo East Africa Muslim Welfare Society pamoja na huduma za kidini, ilitoa pia vile vile huduma za kijamii, ikiwemo suala la huduma za kiafya, na ziko hospitali ambazo tutaelezwa hapa na mtaalamu wetu wa BAKWATA ambazo zimetoa mchango hasa katika afya ya msingi. Lakini tulipofika pia katika Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, sasa tukawa tuna BAKWATA, miongoni mwa madhumuni yake 17, dhumuni la 6 ni suala la afya, na hii imo ndani ya mikakati ambayo pia vile vile itaelezwa. Kwa kuwa tuko wawili, mimi naona niishie hapa kwa kumwachia mtaalamu wangu yeye azungumze na audience mchango wetu katika afya ya msingi. Asanteni kwa kunisikiliza. Dr. Saleh Abdallah, you are now welcome to translate that Arabic language to the other medical and technical language. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. I'm starting by saying Bismillahirrahmanirrahim because I'll be as well mentioning or quoting the words which were being said by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What Sheikh has said in short, he started by saying that looking at the bigger picture of the health in Islam and referring to the reciting of the Quranic verses,
he started by saying that in Islam, the health or the care starts from the birth, from the time the child is being born, the time of breastfeeding, whereby he went to the Surah Al-Baqarah and then mentioned about the verses where Prophet Muhammad and even God himself ordered that people should be breastfeeding their children for 2 years, on which we see the science now says the same. And then he said about early childhood development, whereby not only breastfeeding, but also looking at the nutrition and how to eat and what is the quantity to be taken as to be eating. I'm just trying to translate what is said in the nutshell. And then also he went to the Quran also, the 5th surah, in the verse number 6, whereby there's a call for all the Muslims to be praying. And in that, it emphasizes on the general cleanness, whereby people are supposed to be cleaning their bodies before going to worship. And he went by saying that worship, the soul is the one which is worshiping, but we clean our bodies so that to maintain the general cleanness. He gave examples of contribution of Islam in the primary health care, whereby he took the example of Corona during the epidemic of Corona. The intention was to eliminate Corona, but it went into seeing that even cholera was being tampered there. And he went into saying about the fasting on which we are now, and he said that it has been ordered for people to be fasting for the better health. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went on saying that when you fast, you'll be protecting your health. And lastly, he mentioned about BAKWATA in the PHC. He mentioned about the history of BAKWATA. He said that there had been some other movement before BAKWATA, that is before 1968. And then came 1968 where BAKWATA was born. So from the time the BAKWATA was born, there are goals of BAKWATA which are 17. And among them, the 6th one is talking about the health. So that is in short of what he has said. And now comes my 68. And one of the goals of BAKWATA is addressing the issues of health. So in Islam, or regional hospital, but is more of the primary health. And through that, we are very much trying to practice the advocacy and community mobilization also. Of course, as we know, the religions or religious organizations or religion factions like Christian and Muslim, we have people. And then people also listen to their leaders. So through that, we are also putting some other issues like health and other things. And for Muslims, doing the health issues is the obligation. And we know that from the interfaith platform that whoever is having religion is also advocating for health of their people. So in so saying, we Muslims, it's our obligation, and even other people like Christians, being it in the Episcopal Conference in Tanzania or even in the CCT, they are as well addressing the issues of health. In BAKWATA, as it has been mentioned here, by referring into different Quranic verses, that we are being sent to see to that we are dealing with the issues of health. So that is the Quran. Then we have BAKWATA. BAKWATA has been there since 1960 organization. Then we have our strategic plans. In our strategic plans, we have also issues of health which are being addressed there. And apart from having as well addressing the issues of health. And among the things on which are there in the strategic plans and the implementation plan is establishing the health facilities. As I had mentioned here, we have, so far we can say we have 55 health facilities. All the districts in Tanzania are having dispensaries. So this is the primary health care on which we are trying to address.
And when I refer to the morning presenters here, there were issues of science application and the application of the science itself. So we are very much working with the PORAJ, on which whenever we want to do something, or wherever we go and do something, we have to consult them. And one of the champions who was also, because in Quran it's same with the government in power. The government stakeholders discussions, like what is going on now, tech, and we have CCT. So in the context, also we are very much advocating for united module of the interfaith, and also service provision to the needy, and working with the government. And in the plead, what we are saying is that there had been a lot of promises here, and I believe there are other promises which are coming in. We saw some development partners and even WHO supporting in the electronic way of data collection and other things. So we are pleading that, not just working with the government, also work with the FBOs, faith-based organizations. So we are pleading for the helps and supports which are coming, should also be coming to the FBO. Thank you very much. Thank you very much. A very big clap for him, doing a very good work around this. When Professor Janabi stood here yesterday, everyone wanted to clap for him because of jinsi anavyotunyoosha. And today the BAKWATA community is reminding us this is actually theological. This comes from the religious perspective, not just from the medical sciences. Asante sana. So allow me now to quickly give another minutes to Father Chobo, Father Dr. Chobo, who is going to take us through what the FBOs have done in establishment, development, the infrastructures for health, but of course putting in the health services in shape as part of our contribution to the primary health in a multifaceted way. Daktari, Father, karibu sana. Thank you very much, the moderator and all participants here present. Mine is just to highlight how the Catholic Church in Tanzania has contributed in bringing about coverage. I'll start with a short introduction of how the Catholic Church has been doing ever since time immemorial, that the pastoral health care of the sick by the Catholic Church in Tanzania dates back in the years 1880s with the coming of the early missionaries. After Tanganyika gained its independence in 1961, the church continued joining hands with the government and the other stakeholders in providing health care, especially primary health care services to the community. Now the church has contributed highly in social service sector from start of its evangelization, insisted on both education and health, these two being the social services in the community. Now, the church in Tanzania, the Catholic Church in Tanzania, established a health department at its headquarters, which falls under the Directorate of Social Services, and that comprises of a health and education departments. It was officially established in 1987, in order to ensure quality health services of the church. And this provision of the social services of the church fulfills the healing and teaching ministry of our Lord Jesus Christ to all people. As we call it, CHEST, that is the Catholic Health System in Tanzania, which operates in the existing Catholic Church operational structure. Now the system consists of service levels in line with the government structure. Currently, the church is responsible in providing coordination, facilitation, capacity building,
and technical assistance in areas of police advocacy, health financing, etc. Now, we are working and planning, coordinating the health facilities, the health services in all the 35 Catholic dioceses in Tanzania, both Tanzania mainland and Zanzibar, which own altogether the CCT or ELCT. They have a tertiary hospital, which is in KCMC. We call it Kilimanjaro Christian Medical Center. So we have also one tertiary hospital. We have about we have 9 referrals, regional referral hospitals, and we have 18 we call them district designated hospitals or council designated hospitals. That's the hospitals in the level of the district. And we have about 33 university, Catholic middle-class institutions which are altogether offering not only to the church but all to the whole community of the Tanzania health education, which is needed and very important in establishing primary health care. So ours also is to ensure that there is effective working system for the care of those in need, also to facilitate collaboration of Catholic health services with the government and other stakeholders involved in the provision of health services in the country. We are also coordinating the provision of health services within the Catholic health system with the Christian Social Services Commission, that is CSSC, which is an umbrella for both CCT and TEC. Also the government and other stakeholders such as Tanzania Interfaith Partnership, as others have already mentioned, also involved in lobbying health care facilities for the acquiring of adequate resources and training from the government and other stakeholders, other partners, implementing partners. Also ours is to facilitate consultants and advisory support services to dioceses on all matters pertaining to health, and also ensuring and maintaining a regular hospital, school. You didn't find a church, you didn't find a mosque. Maybe that's not a very good place to stay. He was just demonstrating how much they've done along that. Allow me now to invite Mama Loeros Mbise, who is going to briefly talk to us about the strengthening the health systems, improving the service delivery through the so-called faith-based global and international partnership and companionships that have managed to promote primary health in Tanzania. He is going to share the experience from the Lutheran World Federation. Karibu sana. Asante sana. Moderator, good afternoon, ladies and gentlemen. Let me just build on what the first speaker, Bishop Dr. Shaw said, because he mentioned issues of partnership and also issues of collaboration, which have also been mentioned by others. So why partnership? Why is it important for us to dwell on this subject of partnership and collaboration? I believe it is because it is part of the ministry of the FBO. Our holy teachings guide us and command us to walk and work in twos. They say you will work better when you are in two. So as faith-based organization, we want to perform better work. That is why we must collaborate. That is why we must partner. But also it is because it is in the nature of the FBOs. When we talk of religious organization, most of us will think of the physical
of what we see as religious organizations, whether it is a mosque, whether it is a church building, whether it is an office, and we define a church as what we see. But there are scholars, also theological and even lay, who say the religious organizations have dual nature. There is the spiritual aspect of religious organization, where the understanding is we all came from the Almighty God, and all of us one day are going to back to the Almighty God. So that understanding forces us to collaborate, to work together, because we all belong to one Almighty God. But also, collaboration and partnership is a way of connecting global, what is happening at global level, to what is happening at local level, and also the other way around, what is happening at local level to what is happening at global level. Sometimes we might think there are two spheres which are not related, but these are related because we are talking about people. We are talking about issues of people at local level, which we want those issues to be held at global level, and we also want issues that are discussed at global level to be heard and known at local level. But we also want to talk about partnership and collaboration because we believe it is an advocacy strategy. When we are able to sit at the UN mechanism level, when we are able to sit at the Africa region mechanism, when we are able to sit at sub-regional platforms that we have as faith-based organization, we are doing advocacy on behalf of the people that the faith-based are serving. But also it is in the history of the FBOs. Many of our FBOs were not started within our countries. Many were brought in from other countries, and we have maintained the relationship. So when we talk of issues of accompaniment, it is because it has been part of our history. But also for us, collaboration and partnership, it is also a way of FBOs showcasing what they do, lifting up their voices also, and also showing their best practices. You have heard of the good work that have been done within Tanzania. So we want, even at global level, those to be done. And I said it is important to lay this foundation because when we talk of high level and partnership, sometimes it has been narrowed to only securing resources, while resources are important. But what I have said earlier really lays the foundation for that. But because out of that partnership and collaboration, we have been able to get resources, which have been able, and out of that resources, we have been able to serve our people better. We have been able to improve the work that we have done. We have even been able also to improve the work of the church itself. You heard what happened during several pandemics that have happened here in Tanzania and also around the world. The church has also been able to put the learnings of that in their theological trainings. They have been able to produce materials for wider circulation so that they are able to be used. They have been also been able to train personnel. Churches believe that having trained and qualified
personnel is important, not only for the proclamation and evangelism part of the church, but also for other ministries of the church, for the service ministry like in health. That is why you hear that there are health training facilities owned to reach marginalized groups like women. Their issues have been lifted up. Youth, their issues have been lifted up. We have been able to lift issues of people at risk, like refugees, like people in war zones. Though their issues have been lifted, they have been able to get services through partnership and collaboration. So for us, we will continue to strengthen partnership and collaboration, because that is a way of ensuring that we will reach most people in Tanzania. The faith-based facilities that you have had owned by the different faith communities here in Tanzania, some of them are in very rural areas, and faith-based have dared to go that through partnership and collaboration, so that people here in Tanzania can access health and quality health. Thank you very much. Thank you very much, Mama Mbise. When I came to the Lutheran Church in Tanzania, she was the person who recruited me, so she's my boss. And allow me to say we have had to hear from two Pauls, Paul Mbando, Paul Achobo, and now we have the last Paul in this panel, Paul Chaote from President's Office. Karibu sana. You engage us on how the government see the FBOs when it comes to our engagement, our partnership in the faith-based mechanism, including our achievement and also the challenges which we stand together as we make Tanzania the best place, the better place for all of us. Karibu sana. Thank you very much, moderator. Yeah, I would start by underscoring what was said by the first speaker, that for quite a long time the faith-based organizations have been instrumental in health services delivery. As we all know, pre-colonial, most of the health facilities were actually owned by the church, and they are among of the frontiers who have been delivering the services in most of the hard-to-reach areas. So the government sees the FBOs as partners in health services delivery. So in undertaking this collaboration, the government have had a long history of creating environment for proper collaboration in such a way that in 2009, the government in general enacted a policy for private-public partnership, which was later followed by the regulations in 2010. And in the health sector specifically, we established a policy guideline that governs public-private partnership in the health sector. So it is from this the environment that the government sees the private providers as important partners in health services delivery. Specifically for service agreements in the health sector, in 2007, the Ministry of Health, in collaboration with the partners, developed a template which will guide different providers in establishing agreement between the public and the private providers. And in this endeavor, we have two different types of providers. These are the for-profit and those for not for-profit. And this from this non-for-profit, that's where we have NGOs and the faith-based organizations. And actually, these are the main subjects of this. And all provision of subsidies for,
trying to help the faith-based organization deliver the services. As we understand, we have more than 1,000 health facilities which are owned by faith-based organizations, which are, for the primary health care, we have almost more than 100 district hospitals, hospitals at district level, from which we have entered into contractual agreement for some of the hospitals as cancer designated hospitals, but for the other voluntary, we attempt them as a voluntary organization where we provide the subsidies for helping them to provide the services to most of the needy population. In this aspect, we have almost 85 hospitals which we are providing with subsidies in terms of financial assistance, but also we have more than 100 health facilities where the government provide incentives for payment of salaries to staff who are employed by the church. So this is been a very good cooperation, but as we all know, it is without challenge that in some aspect, we face challenges in the management of this collaboration, which emanates from poor communication and consulting from different parties. Foremost, the understanding of parties, sometimes it differs in such a way, there are expectations that are beyond what was agreed. And in this, we have been noting some challenges that range from cessation of some services which were agreed upon, or cessation of support, like withdrawal of staff or withdrawal of financial assistance to the faith-based hospitals. And this actually emanates from poor communication between the parties and the understanding. So this is an area which we are continuously trying to advocate parties and try to see what is the best way to solve whatever misunderstanding which is between them. The second one is, as we know, most of these facilities were established many years back. So they need a lot of resources to try to maintain them, which is a challenge also to our partners, the church, and also with the meager resources we have within the government, then it becomes difficult to support them. So this is an area which continuously we have been working closely. In some of the hospitals, the government have managed to support them, but in some, it is still a problem. Thirdly, as we know, human resource for health is a general challenge, not only for the government, but also for the reason why we sometimes quarrels in the management of these agreements. But also, another challenge is the general community that is surrounding the facilities by the church, owned by the church. The purchasing power, as we know, most of the communities, and because most of the facilities are rural placed, the purchasing power of the people there is very low, in such a way they cannot not contribute even to what is supposed to be contributed during service delivery. With the low enrollment into into different health insurance schemes and the low purchasing power, you can understand most of the people will be going to the facilities and they are unable to pay, which becomes a big challenge to the church facilities to help manage the communities. So these are the challenges that have been facing the general agreement between the public and the private sector. So another issue which is also existing in our
our system is general regulatory mechanism of this service agreement. Although these agreements are said to be sometimes legally binding, but mostly they operate under without being legally bound. In such a way, there is a flexibility, and probably is the reason for most of the conflict between the parties. So, to my view, we have no proper regulatory mechanism which will monitor compliance in both parties on whether all parties are actually complying to what was agreed. So, winding up, I would say the general collaboration and the cooperation that we have between the faith-based organizations or faith-based facilities and the government is very crucial if we have to work to universal health coverage, because we have seen and we have heard also from the first speaker that most of the facilities which are actually remotely placed, they belong to the faith-based facilities, to faith-based organizations. But also, if we have to continue, we should continue engaging them and bring them on board in every aspect of support and the collaboration in such a way that no party is left behind. So, private sector in general is very crucial if we have to walk into universal health coverage. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Paul Chaote, for this wonderful contribution and sharing. We have around 10 minutes to come to the end of our session, and it's a time for question and answers. I'd like to invite any questions if they are there. Can you start with the gentleman behind, and then we also have two gentlemen here in front. Okay, thank you very much. Thank you presenters for the nice presentations. My good names are Edgar George Kasianjo from their organization. And my question goes direct to Bishop Dr. Frederick Shaw and others who might be able to answer this. So first of all, I would like to recognize the good work which has been done by FBOs in collaboration with the government. And with that acknowledgement, I'm curious to learn more about the role of FBOs, most especially on disseminating the accurate information about HIV, prevention, care, and treatment, including the promotion of condom usage and other prevention services. Thank you very much. Thank you. I think that's a question to Bishop Shaw, but can we hear the next question? Mimi ni Dr. Mtei. Nashukuru sana kwa presentation nzuri. Taasisi za dini zilianza kutoa huduma sio za kidini tu miaka mingi iliyopita. Na kimsingi kwa misingi ya dini watu wote ni mali ya Mungu. Watu wote wana heshima na wanastahili huduma. PHC imeanza kwenu kwa sababu mmetoa huduma za msingi muda mrefu sana. Sasa nina maswali yafuatayo. Unaelekeza kwa nani? Naelekeza kwa Dr. Chaote na wengine wote. Huduma hizi zilianza hata kabla ya kutawaliwa. Wakati wa kutawaliwa na baada ya kutoa watumishi 30 kwa siku moja katika eneo moja na mkataba upo. Inawezekanaje yani? Hata mchezaji wa mpira tu hawezi kutoka kwenye timu kienyeji. La pili, unaonaje swala la dini kuelemea upande wowote katika masuala ya kisiasa badala ya kutoa elimu au changamoto na kuwaachia waamini wao kufanya maamuzi? Swali la tatu, mna nafasi gani ya kushauri na hata kukemea kwa heshima na hekima
maovu ya waamini mmoja mmoja au hata kama wako katika vikundi au nafasi za uongozi ili kulinda umoja, heshima na amani yetu? Na la nne la mwisho, nguvu ya Mungu na imani kwake ni kubwa mno. Katika katiba iliyopo na inayopendekezwa, ukiacha wimbo wetu wa taifa, Mwenyezi Mungu amewekwa wapi? Mnasemaje? Kwa sababu unaona hata Marekani wao kwenye noti wameandika in God we trust, na wana siku ya taifa ya kusali. Sisi viongozi hapa tunasemaje? Nashukuru sana. Asante. Jina umesema nani baba? Dr. Godfrey Mtei. Dr. Godfrey Mtei. Karibu. I think it is good afternoon. Good afternoon, sir. My name is Valentino Francis Bangi, retired regional medical officer. Nina concern moja nafikiri ya sisi wote. Right from from yesterday, before the missionaries came, wakaanzisha huduma za tiba ya kisasa. We had the traditional healers ndo walikuwa wanatupa huduma, whether ilikuwa nzuri au mbaya, lakini it served the purpose. Na having worked in the government, tulikuwa na kule wizara ya afya, tulikuwa na mtu mmoja anaitwa Paulo Muhame, ambaye leo pasimuoni na sijui kama kuna mwakilishi wake, ambaye alikuwa na ratibu shughuli za wataalamu wa tiba za asili. Sasa najaribu kuangalia kwamba ukiangalia organizational structure yetu ya masuala ya afya, juu pale ndo kuna kwenye top pale tuna pyramid, huku chini huku ndo kwenye community na households pale, na ndo kuna base pale, na huku ndo wanakopatikana sana wataalamu wa tiba za asili. Sasa najiuliza ni lini tunataka kuwaengage katika hii primary health care as a vehicle for the journey to achieve universal health coverage. Kwa sababu hapa sioni, nafikiri tumesahau. Huko hao ndo wanatakiwa kama mababa, maaskofu na wachungaji, mapadri wanavyo. Nafikiri tumesahau, tulitakiwa tuanzie huko. I grew up kwenye kunywa mkaratusi, ambao baadaye nilikuja kugundua kwamba eucalyptus iko kwenye dawa ile walikuwa wanasema mkwaju wa punda, si ndio? Kwa hiyo inawezekana na Mungu alivyoumba hizi dawa ni miti shamba. Sasa ni vizuri tukawaingia hawa mapema katika hatua za awali. Hili tunalolizungumza hapa angekuepo. Naomba kuishia hapa. Asante sana. Maybe we give one chance to my colleague Eric Van Praag, and then Mama Anna will be the last. Thank you Make it very very much. short, please. I'm Dr. from retired Unonio. About mutual trust building in order that private part. It's not really working on. I think the microphone, maybe you get another one. The trust building, you put that so nicely forward from the faith-based organizations in the collaboration is in the PPPs with the government. And that is the basis for developing better PPPs. But at the other end, we do see, and you mentioned some challenges, as jealousies, as competition, etc. Now, thinking about the presentation of this morning about implementation research, I was asking, would it be beneficial for the CCT, for the faith-based organizations,
to also do their own implementation research, to focus on the quality you can provide and the difference you can provide what others may not be providing. Because through documentation of this implementation research, I think the trust building gets some evidence-based and would be much easier to look forward. PRLs has started on a program for implementation research. If the phase organizations could be part and parcel of that implementation research, I think we all can benefit tremendously. Thank you. Asante sana. Karibu, Dr. Anna. Kwa supported church organizations as well as government in partnership. Kulikuwa na mikataba ya service agreement ambayo ilikuwa inaingiwa na serikali. Sasa katika taratibu za kureview na kupitia mapitio na hali halisi ya utoaji huduma na church organizations upande mwingine na serikali upande mwingine, tulipoanza kuongeza vituo katika kila maeneo, kuna shida ambayo imetokea hapo. Kwanza, uelewa. Hakuna advocacy yote iliyoweza kuelimishwa upande wa kanisa, makanisa, whether ni what organizations, religions wanaotoa huduma na serikali. Wale watoa huduma hawana uelewa na wale owners hawana uelewa. Tumeintroduce service agreement, tukaja PPP, lakini utekelezaji uko kwenye ngazi ya halmashauri, hawana uelewa hadi leo na watu wachache. Kwa hiyo pia ni issue. Tunazungumza sisi tulioko hapa kwa sababu ya uelewa na anayotukumba. Katika mikataba kulikuwa na issue, serikali itatoa nini na church watatoa nini, hasa kwa wananchi walio katika maeneo magumu na yaliyo chini na wanaohitaji misaada. Sasa kama hicho kipo, au mrejee mikataba na pia watu wapewe elimu, watendaji as well as watendaji katika ngazi ya halmashauri, katika wizara yenyewe, wizara ya afya, Tamisemi, kwenye halmashauri na church organizations, mrejee service agreement za awali na mabadiliko na kuona do we need church organizations kutusupport katika facility kama serikali. Manake watumishi ni wale wale, huduma ni za wananchi wale wale, serikali na kwa supported na another organizations ambayo ni FBO. Je, nyinyi serikali mmejitosheleza kwa kujenga vituo vyenu mnavyovitaja na hospitali zenu? Je, watu wanaelewa au mna relinquish completely? We don't need church, but if we need it, tuna vituo, tuna maeneo, nafikiri lazima mrejee service agreement na hiyo PPP siimbwe kama PPP. If it is resources, tugawane, wananchi ni wale wale na huduma ni zetu. Asante sana. Asante sana mama yangu Daktari Anna Nswila for that wonderful presentation. I think the time is not our best ally. I would like to go direct now to gender-based 1/4, please. Could I please? You are hijacking me. Okay, sawa. Please go ahead. I'll be brief, please. We are already out of time. Okay, asante sana moderator, and excuse me kwa kukatisha, lakini nimeona wanaume wanne wamepresent, alafu mama Anna Nswila amepresent peke yake. Mimi niko na issue moja ambayo ni issue ya social welfare. Unaitwa nani? Naitwa Dr. Zaituni Hamza, mganga mkuu wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Social welfare, na hii inaenda kwa upande wa Dr. Shaw anaweza kajibu, na kwa upande huu mwingine wa BAKWATA Sheikh Othman labda anaweza kajibu, mmoja kutoka sides either wao. Kwa upande wa social welfare, tumekuwa kama serikali tukipokea changamoto nyingi ambazo zinakumba jamii zetu, ambazo baadaye zinaenda kuwa burden kubwa sana kwa serikali.
Na changamoto hizi kubwa ukiziangalia sosi yake ni kwamba zinatokana na issues za kifamilia. Issues ambazo kwenye hizo jamii utakuta either ni Waislamu ama ni Wakristo, wamesoma dini, wanaenda makanisani kila Jumapili, kila Jumamosi, wanaenda misikitini, wanaswali, wamehifadhi Bible, wamehifadhi Qur'ani. Lakini inapokuja issues za, ukiangalia sasa hivi mental health inakuwa kwa kiasi kikubwa sana. Nafikiri hili tunaliona ukitoka kwenye NCDs, kwenye issues za lishe. Na hii ukiangalia inatokana kabisa na watu kukosa misingi ambayo dini zetu hizi mbili kubwa, ziko dini nyingi lakini mbili kubwa ninachoangalia hapa wanayo. Lakini sasa burden hii inarudi kwenye serikali, kwamba serikali sasa ikawekeze kwenye mental health. Serikali sasa ikawekeze kwa mama wajane, kwenye ambao either wamefelewa, lakini kwa watalaka. Single mothers nowadays is normal yani. Kwa maana it's okay to be single mother. Na ni kitu ambacho kinafanywa sasa hivi, kama yani mtu anaweza kapanda kamotivate watu, just have a baby, yani ni kawaida. Lakini hapo mbele tuna scholars. Nimejaribu kumfuatilia Dr. Shaw kwa marefu sana. Ni scholar mkubwa sana. Lakini hapo mbele tuna viongozi wa dini wa pande nyingine wa Kiislamu, kuna ulama. Tumeelezwa kwenye vitabu vyetu hasa wao wanaisaidia vipi serikali katika kuhakikisha haya makubwa kwenye social welfare service, ambapo halijagusiwa hapo. Hapo tumegusa kujenga vituo, tumegusa kutoa huduma. Huduma unaenda kutoa ni mental health. Why could we prevent it before? Lakini tunaenda kwenye swala la familia. Tunajua kabisa mtoto yuko kwake, baba yuko kwa mtoto, yuko kwa bibi, baba ana maisha yake, mama ana maisha yake, kwa kuruhusu kitu kinachoitwa talaka. Of course inaruhusiwa inapobidi, lakini tumefeli wapi kama viongozi wa dini kuhakikisha social welfare inafanya vizuri ili tuweze kuisaidia Tanzania? Asanteni sana. Asante sana Zainab, tungekunyima makofi bure. Sawa, ninajua the question raised by Dr. Anand Swila, it was actually a ushauri, and we have taken it up. Allow me now to invite in a order, in non-specific order, I will ask Bishop Shaw to respond to the first question, and then I will call upon, after that, there was a second question which had several vipengele, but it was meant for Dr. Chaote, and probably the nearby doctor can respond to that. We can help each other. The question asked by Valentino Madangi, I will return it to Dr. Chaote. Eric Van Prague raised a question which I would like Dr. Chobo to respond to it. Na mwisho hili la Dr. Zainab ni la Askofu Shaw na Sheikh Othman. Karibu sana baba. Asante sana. I think it is quite clear what the FPOs did, what we are IV8s, and what we are doing, not only in caring for the patients, but we also provide information through our primary health education, educating the young people, couples, about behavior change as one of the preventive measures we can take. We do this in our church buildings, in our services, and in the seminars. We have quite a number of youth seminars, and one of the topics is how to remain safe. So through education, seminars, and also in our services, in our sermons, we do a lot in warning and educating young people about how to live a safe and a clean life.
I think this is what we're doing. Right. There's also the question about mental health, which Zainab asked. Mental health and separation, single motherhood. What are the faith community saying about that? And I think that can be for all the priests, the bishop, and probably the clergy. What do you say? Thank you very much, Dr. Zainab. I mean, what you said, we are now talking of mental illnesses, afya ya akili, as if all Tanzanians now, we are kind of maybe, we are becoming crazy. Kuna vyombo yanayoendelea kwenye families to the extent that unauliza hivi watu tumekuwa vichaa. Sasa tunapoongea juu ya ugonjwa wa akili, afya ya akili, maana yake kuna ugonjwa wa akili, dalili za ugonjwa wa akili. Mimi ninasema na hili ndio la muhimu, na hii ndio contribution yetu kama viongozi wa dini, as faith leaders. We need to talk about spiritual health. Spiritual health. Maadili mema katika jamii. Na hii iguse pande zote, nyanja zote. Malezi ya watoto. Maadili mema katika ndoa, katika familia. Lakini uaminifu katika nyanja zote. Ili nafikiri ni role kubwa ya viongozi wa dini, lakini ili tuweze kuwa na maadili mema katika jamii, ili sio jambo la viongozi wa dini tu, ni jambo la watu wote. We need each other. We need each other kujenga jamii ambayo ina watu wenye afya. Ndio sababu tunasema afya ambayo ni ya kiakili, ya kiroho. Ni peke yao, sijui hawa ni wanani wafanye peke yao. Tunahitajiana jamani kuwa na jamii yenye afya. Mungu atusaidie sana kwenye hili. Asante sana Baba Askofu. Naomba sasa tumsikie Sheikh. Dr. Kemea sana. Majuzi hapa tumewasikia, na hasa zikifika sikukuu zile kubwa tunawasikia wanazungumza mambo mbalimbali. Rushwa, utawala wa kidikteta, sijui nini, mambo yote yamekemewa. Uonevu kwa wafanyakazi, uonevu kwa wananchi, yote yanazungumzwa. Ili mradi hakuna kitu ambacho kinaachwa. Na hutuba ikitoka siku ya Ijumaa haipagui kwamba hutuba hii ni ya watu wa level ya chini. Wale watu wa level ya juu hawahusiki. Au kipindi cha dini kikiruka katika radio ama katika television hakina rangi kwamba kinaenda kwa watu wa rangi hii, watu wa rangi ile hawafai. Iliyobaki ni wito, ni roho ya kuitika makemeo, roho ya kufuata maelekezo ya kidini. Ama wewe utajiona kwamba ni kiongozi, kwa hiyo mistari inayosomwa, Qur'ani inayosomwa, wewe unaona haikuhusu, ni shauri yako, maana yake mwenyewe umejibandika alama ya motoni. Sikusudii kukujibu kiukali, yani na kujibu kwa matamanio. Iwe hivyo. Iwe hivyo. Na ndo roho ya kila kiongozi wa dini, ama ndo itajio la kila kiongozi wa dini. Kuhusiana na swala la maadili, Dokta hapa ameliuliza kwa kirefu, lakini mimi nasema hilo ni swala la kimaadili na mzee amelizungumza. Al-ummamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Moderator asema Kiarabu, atatafsiri Dr. Saleh kwa Kiingereza. Yani utu ni maadili. Maadili yakiwepo ndo tutakuwa ni watu. Kama hakuna maadili, sisi na wale waliokuwa kule mbuga za wanyama hatutafautiani. Itakuwa hatuna tumikia na hatukanyagi kwa miguu minne. Lakini yatafanyika ya hovyo sana. Mengi tu tutayaona. Kwa hiyo hilo ndo wito wa kitume, kuwalingania watu katika maadili, na kazi inayofanyika kila siku ni kupigania maadili. Umetaja issue ya talaka. Ni kweli hata ofisi ya mufti imeshangazwa na wimbi la talaka, kiasi cha kwamba mpaka waziri Gwajima amekuja ofisini kwa mufti kwamba ni nini hiki kinaendelea nchini. Kesi za ndoa zimekuwa kubwa, watu wanaachana. Mpaka mufti akatengeneza timu ya kufanya kliniki kutembea nchi nzima. Nafikiri mmeona mabonanza na vikao
yani tumerudi, watu wako chini kabisa kule kuulizana. Kwanza wameulizwa wazee waliokuwa katika ndoa mpaka leo ambao wana muda mrefu, wako katika ndoa na miaka 50 60, wazee wetu hao walikaa vipi? Lakini vijana walioachana wameulizwa, umefanywa utafiti mkubwa, na sasa baba hapa hovyo mambo yako. Hapana, Mtume Muhammad anasema la tutalliqu nisa, oweni na msiwaache wake zenu. Asante sana Sheikh. Ni mambo yanaumiza, nashukuru sana. Jamani, oweni msiwaache wake zenu. Nakupa dakika moja Father Chobo kwenye swala la trust building. Aliuliza trust building kwenye implementation. How can FBOs do their own implementation? If I understood very well. Okay, asante sana moderator. I think about people do trust-based organization simply because they trust and they have trust. They have built a trust into their leaders, their religious leaders. And so that trust is also escalated, or I think it is also going to the other services which are provided. In the Catholic Church, we believe that a healthy body leads to a healthy soul. So that one, I think, makes a connection between the trust which has to be built. Thank you very much, Father, for sharing that doctrine. Dr. Chaote, inakupa dakika moja. Should I translate what he said in English? What Sheikh said? Okay, no? one, if we can do it in 5 seconds. We are quite a few minutes late. He started by saying that Dr. Zainab moved all with rules, not in the constitution only. And all the religion leaders are against every inequality, and interfaith is there to stay. We talk what is needed is the moral, and we call for that to be done. He mentioned about maadili, deeds, the good deeds, and he mentioned people, of course, children are being taken to madrasa and pray so that they can have the good deeds. And he quoted what Prophet Muhammad ﷺ said about dignity is the good deeds. So when you do the good deeds, that means that is the dignity. And then he said the work is being done. So the work is done, so it's upon people now to take it in their heart. Then he mentioned about the divorce by saying that there's a great concern by the government, even Bakwata itself, on the number of divorce. So he said even the minister, Gwajima, came to Mufti office and mentioned about the issue of divorce. And he said there's a survey which has been done all over Tanzania concerning the divorce and then trying to establish what are the causes. And one of their references has been the older people who have been in marriage for a long time. Then the last, he said divorce is bad though the Islam allows. So he said Quran says marry and do not divorce. Thank you. Thank you very much, Dr. Chaote. Now you can say something about ushirikiano unaendelea japo tunakiukana watumishi 30 kwa siku moja, lakini pia there was this issue about traditional healers. What is the government doing returning the back from traditional medicine? Asante sana moderator kwa nafasi hii. Ni respondi kwa swala lililosema Dr. Mtei kuhusu kukiuko kwa makubaliano. Ni kweli makubaliano haya, na ukiangalia namna ambavyo yanaingiwa, hayana vipengele vya kuweza kuchukuliana hatua aggressive pale ambapo kuna kukiukwa kwa makubaliano yoyote. Kwa hiyo pengine ni swala ambalo linahitaji mjadala kati ya pande zote ili kuwa na namna ya kuweza kuyaweka haya sawa ili kuendelea kuboresha makubaliano haya na mahusiano. Lakini swala lingine ambalo ameliongelea Dr. Bangi kuhusu kuwepo kwa structure ya tiba asili katika mfumo wetu wa afya kwa ujumla, kama alivyosema kwenye ngazi ya taifa, ni kweli tuna kitengo ambacho kinasimamia tiba asili, kimeshaundwa na kipo kinafanya kazi, lakini pia kwa sasa hivi tuna kitengo hicho katika ngazi za mikoa, kwa maana ngazi ya uratibu pamoja na ngazi za halmashauri. Bado tuna changamoto kwamba
establishment kwenye level ambayo ndio utekelezaji unafanyika haijawa kubwa sana, kwa sababu pia tuna changamoto ya uwepo wa wataalamu wa maeneo haya hasa ambao wamesomea tiba asili. Kwa sasa wataalamu wachache waliopo kwenye ngazi ya wizara, kwa pengine ni swala ambalo linahitaji intervention kubwa zaidi ili kuhakikisha kwamba kwanza kuna kuwepo na upatikanaji wa wataalamu hawa kwenye vyuo vyetu ndani ya nchi, kwa sababu sasa hivi wengi wachache hawa waliopo wamesoma nje na wamesoma China. Kwa hiyo unaweza kukuta wamesomea mitishamba ya China na sio mitishamba ya Tanzania. Kwa swala hili linahitaji pia utafiti mkubwa ndani ya nchi na pia kutrain na kupata wataalamu ambao wanapatikana ndani ya nchi yetu. Asante sana. Asante sana. I want to close this panel by a very last thing to Mama Mbise. She is the only lady in this program. She is the leader. She is a hardcore. She is a mother. She is a wife. She has been a teacher for many years. And of course, she is my boss, and she used to drive a car from Arusha at night to Morogoro all alone. She's a tough woman. What would you say that the faith communities can help the young people today to stay in marriage, to be mothers, to avoid the divorces we are talking about, and to stay healthy? In a very few sentences, I know you can. And you will close this session. Thank you, Dr. Mbando. You asked me a question, and I was really thinking about a question that was posed by, to me, he looked to be a young person about churches and HIV, and I thought if I were to respond to that is to assure him that FBOs have been doing what he is claiming, giving right information to young people. But I think the challenge is sometimes how we just want everybody to sing a chorus, a certain chorus. I think what the churches has been doing is giving the right information to the right people, not every information for everybody. Yeah. So specifically now, along what you really have said, the ministry to young people is important. The involvement of young people in the matters of church is also important. And I believe that when that is done, because promoting the ministry to young people, to me it means giving them space so that their voices can be heard, so that their issues are also put on the table, and then a mechanism to deal with that will be dealt also. But then having them also on the governance of the FBOs, that will also contribute for the issues. Then we have established a mechanism of ensuring that the issues that have been brought forward are put forward. But as also Sheikh said here, there is a lesson to be learned. Young people need role models. So how do we connect the young people to the role models in our societies so that they can be brought up? Those marriages that have lasted, how can we connect the young people to that rather than, I think it is easy to take a bad example and promote it, but we have good examples in our communities, in our society. Let us connect our young people to those so that they can learn. Thank you. Thank you so much, Mama Mbise. I was really wondering how we conclude this panel without asking the strong lady to speak. Now I'm being told that the lunch is not ready, and the moderator is telling us this program is so interesting. There are so many people who want to still ask some few questions. And I'm told that we have a group photo to take. In no specific order, is there anyone who has any additional question to the panelists in the next 20 minutes that we are given? Yes, I think there is that gentleman there
And then there is Dr. Zainab. I'm not going to sideline you again. Who else? Yes. And there's a gentleman with a kaunda suit in the other side. Ninaomba muwapatie mic. Who has my microphones? Just be brief, please, if possible. Okay, thank you. My name is Prosper Protas, General Secretary of Tanzania Association of Non-Physician Anesthetists. My question goes directly to Archbishop Dr. Shaw. We have heard your concern raised yesterday about the healthcare workers who are running from your implement. So my question is, what are the retention mechanism strategies did you think to put in order to avoid these healthcare workers to be attracted with the other implement? Thank you. Asante sana. What are the retention mechanisms in church that can keep them? Maybe one of the answers, we also have prayers every morning. Another question, I think it was the gentleman next to you there. If you're not close with kaunda suit there. Thank you. Mimi nilikuwa na kwenda sambamba na swali la Dr. Zainabu ambalo kimsingi limesisimua conference hii, lakini mimi nilikuwa nataka kujustify kwenye hali halisi na hasa kwa pande zote mbili, dini na serikali. Ukiangalia, sijui kama ni ongezeko la watu, kuna mifano halisi kabisa yani. Unakuta mama na mtoto, siku moja tulikuwa tunatembea pale Mwanza, amelala kabisa on ground, yani kando ya barabara na magari yanapita, na ni wengi sana sasa hivi wanaitwa ni watoto wa mitaani. Sasa I don't know kama tunaona fahari kuwepo na watoto wa mitaani katika mazingira yetu tunayoishi. Hiyo ni moja. Lakini namba 2, nilikuwa na concern kubwa kwamba serikali na dini, kwa maana ya kukemea maovu, mimi niseme tu kwamba wamejibu viongozi wa dini, lakini sio lazima ukubaliane na majibu yao. Lakini bado tunaona kwamba kuna mapungufu makubwa sana kwa sababu ya vitendo vinavyoendelea. Nilikuwa naangalia juzi somebody Mwakembe na kundi lake wanavyo present issues za mashoga kwenye mitandao, lakini I hope serikali they are so silence, dini iko silence. Sasa katika hili swala la primary health care ambalo liko kwenye ground level, sisi tunaakivu vipi katika serikali na dini? I think kuweza kupambana na majanga haya ili kuweza kuachieve hii primary health care katika ground level. Asante sana. Jina lako ni nani? Ya, naitwa Sumira Ernest. Nimetokea halmashauri ya wilaya ya Uvinza. Ni daktari. Asante. Uvinza ni Kigoma. Swali la mwisho, huo ulikuwa ni ushauri. Asante sana Dr. Zainab, tafadhali, and very brief kwa sababu dakika tuta spend the next 5 minutes and we'll be gone. Wapiga picha naomba tuwe tayari. Did you say here or up here? Downstairs? Upstairs. Okay. Asante moderator. Swali langu yote yalikuwa mwanzo, lakini hili nikaona ni lake la mwisho na Mungu amelibariki linaenda kujibiwa. Tuko na scholars, lakini hawa wenzetu ni kwa upande wa dini, lakini sisi wote tunaamini hawa ni wasomi. Katika swala zima la usomi, at the end tunahitaji kuja na, kama tulivyokuwa tuna present leo, machapio mbalimbali na jinsi gani ameweza kuweki na kusaidia kuimprove either tunapoelekea kwenye swala zima la afya. Sasa kwa upande
wa dini zote, kwa upande wa Dr. Shaw, kwa upande wa kina Sheikh Othman, wao kama wasomi kwa upande wa dini, je, kwanza wana vitengo vinavyohusiana na masuala ya research kwenye taasisi zao huko za dini, cha kwanza. Lakini cha pili, kama zipo, je, ni lini sasa watakuja na machapio ambao sisi tunaamini kiimani alichokiongea Mwenyezi Mungu kwenye Biblia na Qur'ani na Taurati na Injili vyote ni sahihi? Je, lini watatuletea sasa wao, kwamba sasa hivi anatuombea Sheikh Othman, kunawa sisi ni kitu ambacho kiliambiwa hata kwa hapo mwanzo, lakini hayo machapio tumeandikiwa wapi na yakawa clarified wapi kwa lugha nyepesi kwamba kiongozi wa dini Othman amesema moja kwa reference hii, ambapo tayari walishafanya hii research Handeni kule, walienda viongozi wa dini wakaeka maji misikitini, watu wakawa wananawa, eneo lile likupata kipindupindu. Kwa hiyo ni lini sasa wao kama reference yetu za kiroho watakuja sasa na machapio kupitia hizo aya na kupitia hizo mistari kwenye Biblia kwamba Mungu amesema hivi, sasa tuletee katika conference kama hivi, lakini ikiwa katika taswira ya research kwamba umeenda kuimplement na ikaja na matokeo yake haya kwenye jamii. Asante. Asante sana Dr. Zainab. Naomba kama introduction tu kabla viongozi hawajaongea. Taasisi za dini zimejikita katika utafiti wa hali ya juu sana, na vitabu vingi vya dini vina citations ambazo ni kutokana na tafiti. Lakini pia tunafanya practical research. Nichukue mfano kwenye kanisa langu la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, hospitali ya Haydom ina kitengo kikubwa sana cha utafiti. Lakini hospitali ya KCMC ina taasisi mle ndani inaitwa KCRI. Professor Blandina, naomba usimame kwa interest tu, watu wa kufahamu. Huyo mama hapo, Professor Blandina Mbaga, ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa Kilimanjaro Christian Medical Research Institute. Iko ndani ya KCMC and it's a full-fledged research institution. Wakati wa COVID, viongozi wa dini hao waliokaa hapa walifanya tafiti na wakaja na kitabu kinachoitwa Interfaith Communication Strategies on Communicable Diseases. Na citation zote zilizo kwenye kile kitabu ni za Qur'an takatifu, za Biblia. Walikusanyika mashehe, mapadri, wachungaji, maaskofu, mpaka mufti wa Tanzania mwenyewe, rais wa TEC walishiriki katika hile. And it was a very powerful tool on health. Na citations zilizoko kule on health is typically on health. Wale watakuwa na interest ya kujua hicho kitabu kilikuwa na content gani na ambao hawajakipata, they can see me during this forum. I'll be very happy to share. Kwa nitaka clarify tu hilo kwamba actually we are doing quite a lot related to faith and faith engagement, na hata engagement zilizofanyika hapa they were based on the findings zinazotoka na what has been proved from the faith communities that actually it work from the scientific points of view. Anayoyazungumza Profesa Janabi mengi sana yako kwenye vitabu vya dini, hayajaanzia kwenye School of Medicine kama sisi wengine tulikopitia and so forth. Kwa hiyo nilitaka hilo niliweke vizuri kabla hatujakwenda, lakini allow me to invite viongozi wangu wa dini hapa. Nafikiri limeenda kwa Askofu Shaw kuhusu retention, lakini retention ya staff kuna yule Kojige aliuliza kutia kama kanisa tuna mikakati ya retention ya watumishi wa afya. Walioko hapa wengi wanafanya kazi katika taasisi za dini na mimi nikiwepo mmoja wapo. Na how we are there, nafikiri Bishop karibu seme. Asante sana. Nafikiri pote kuna changamoto. Kama tulivyosikia hata Dr. Chaota akizungumza kwenye taasisi za serikali, hizi za afya na hata za dini, za taasisi za dini hizi, hospitali yetu, dispensary zetu. Tuseme tu kwamba tunajitahidi kwa kadri tunavyoweza ku retain staff
wa afya katika hospitali zetu. Chukua mfano pale KCMC, tunatumia milioni almost 500 sasa 600 kila mwezi kulipa watumishi, yaani kujalizia wale ambao wanalipwa na serikali. Na hii ni kupunguzia wale ambao, kwa sababu utakuwa na upungufu mkubwa sana ambao huko nchi nzima. Kwa hiyo sehemu moja ni njia mojawapo ni kuwapunguzia mzigo wale waliopo, lakini pia mahali pengine tunaweka topping up kwenye ule mshahara wanaopewa. Na hii inawasaidia na kuangalia mazingira mengine, hasa wako kwenye rural areas. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa yanayofanyika katika kujaribu ku-retain watumishi wale. Kwa hiyo nafikiri hayo ningekuwa ni mawazo tu ya sasa hivi. Ningeomba moderator nimalizie tu kwa kusema jambo ambalo ningetamani sana kusema katika konferensi hii. Moja, tutambue tulikotoka. Tanzania kama nchi tumetoka mbali kwa jambo la provision ya primary health services. Kwa hiyo tunahitaji kuona mchango wa taasisi za dini katika hili, taasisi binafsi, lakini pia mchango wa serikali. Jamani, sisi tulioishi miaka ya nyuma kidogo, tunaona na kutambua efforts ambazo serikali inafanya. Kuzungumza sasa kuwa na vituo vya afya almost kwenye kila kata, hospitali za mikoa, za wilaya, sio hatua ndogo. Tunahitaji kutambua na kucomment hiyo. Tunahitaji kucomment pia mchango wa mashirika wadau washiriki wa mashirika ya kitaifa ambayo yanasaidia sana kuendeleza, kuimarisha health care services katika nchi yetu, lakini wanaotusaidia vile vile hata sisi FBOs lazima tutambue mchango wao, na kwa kweli kama viongozi wa dini tukae hapa tuwashukuru. Tunahitajiana, na ndio sababu ni muhimu sana kutunza partnerships hizi. Na katika partnership yoyote, jambo kubwa sana ni trust, kama alivyozungumza trust. Na hii tujitahidi kujenga kuaminiana. Nimezungumza Dr. pale kuhusu mikataba ambayo tunawekeana. Ile mikataba iheshimiwe, itunzwe. Mikataba ile kwa kweli iwe ndio wangu. Ingekuwa ni hayo tu, kwamba hebu tuone kwamba tunahitaji kujenga trust, tunahitaji kutambua hatua ambayo tumekwenda na ni vipi tunahitajiana kuweza kusonga mbele, kuimarisha afya ya Mtanzania. Na kwa daktari hapa kuhusu mambo ya tunatunzaje, sio tu mila na desturi njema, kwa mfano kupiga vita ukeketaji, kupiga vita ndoa za utotoni, haki ya binti na kadhalika, lakini kuna jambo la kupromote traditional knowledge, maarifa tuliokuwa nayo, mambo ya madawa yetu ya asili ambayo yamefanya kazi nzuri sana. Juzi Jumapili tu tulikuwa kwenye eneo moja ambapo tumezindua umoja wa wanaume, na moja ya vitu walivyotakiwa waonyeshe ni madawa ya asili ambayo yanatibu magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo kwa namna hiyo kutoa elimu, naona tunaweza kutoa mchango mkubwa sana. Tusipoteze mila, desturi na maarifa mema ambayo tumerithishwa kutoka. Na tulizungumza pia habari ya vyakula vya asili na umuhimu wake.
Sasa hivi tunazungumza habari ya wanaume kupoteza nguvu na mambo kama haya, lakini mambo ya vyakula vya asili, unajua tumetoka huko. Mama unakwenda tu tunalishwa chips mayai. Sasa wanaume wanakuwa legelege na unasikia malalamiko ya ndoa sasa kule mahali kama kule. Kwa hiyo ni kazi ya jumuiya zetu za kidini kusisitiza, kutoa mafunzo, elimu ya yale mambo ya msingi ambayo ni mema, ambayo yataboresha afya ya jamii yetu. Samahani kwa kuchukua muda kidogo moderator, lakini hilo ndilo ninapenda kusema. Asanteni sana, mbarikiwe na Mungu. Asante sana. Ninadhani ustadhi ameniambia imekamilika, imekuwa vizuri. Nichukue tena nafasi hii kuwashukuru wote for a very good listening and being very good audience. May the Lord bless you all graciously. I now invite the panel to stand here in front for a group photo. Wale wanaotupigia picha ya jumla, karibu huku muweze kufanya hivyo. Naomba tena mtupigie makofi kama mmefurahi. We say all the people from the FBOs, you can be here for a group photo. And I would like to also let you know that the Lutheran Church in Tanzania, the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, has a booth right outside the door, the second booth from this exit. You can visit us and learn more if at all you're interested to do so. Asante sana.